Volkswagen Tipo 1. Volkswagen Tipo 1. Volkswagen Tipo 1. Dados Generales. Fabricant Bandra de Alemania Volkswagen. Fábricas Bandra de Vietnam Haiphong, Vietnam. Bandra de Mexico Puebla de Zaragoza, Mexico. Bandra de Brazil São Bernardo do Campo, Brazil. Bandra de Alemania Wolfsburg, Alemania. Bandra de Alemania Hanover, Alemania. Bandra de Alemania Emden, Alemania. Bandra de Alemania Ingolstadt, Alemania. Bandra de Alemania Osnabrück, Alemania. Bandra de Nigeria Lagos, Nigeria. Bandra de Suid-Afrika Uitenhage, Suid-Afrika. Bandra de Belgica Brussels, Belgica. Bandra de Indonesia Jakarta, Indonesia. Bandra de Bosnia e Herzegovina Sarajevo, Bosnia e Herzegovina. Bandra de Yugoslavia RFS Yugoslavia. Bandra de Filipinas Manila, Filipinas. Bandra de Australia Melbourne, Australia. Bandra de Peru Lima, Peru. Bandra de Uruguay Nova Palmira, Uruguay. Bandra de Nova Zelanda Auckland, Nova Zelanda. Bandra de Venezuela Palma Sola, Venezuela. Periodo Bandra de Alemania 1938 to 1978. Bandra de Brazil 1959 to 1996. Bandra de Mexico 1967 to 2003. Configuration Tipo Automóvil de Turismo. Segmento C. Carrocerías Sedan dos Portas. Cabriole dos Portas. Configuration Motor Trasero, Traction Trasera. Dimension is 4080, 1540, 1550, 2400 mm. Otros modelos. Relacionado Volkswagen Combi. Volkswagen Tipo 3. Volkswagen Carmen Ghia. Volkswagen Brasilia. Volkswagen Safari. Volkswagen Hormiga. Similar Citroën 2CV. Fiat 500. Ietta. Mini. Renault Dauphine. Fiat 600. Susser Volkswagen Golf. Volkswagen Apollo, Brazil. Volkswagen New Beetle, Mexico. Mostra Mas. El Volkswagen Tipo 1, comercializado por la marca como Käfer, Beetle, Escarabajo, Sedano Fusca, entre otros nombres. Es un popular automóvil del segmento A producido por el fabricante alemán Volkswagen desde 1938 hasta 2003, convirtiéndose en uno de los automóviles más populares del mundo. Es uno de los coches más clásicos de todos los tiempos, uno de los más elegidos por conductores de todo el mundo, debido a su economía de mantenimiento. Aunque en el apartado del consumo de combustible otros coches del mismo segmento obtenían mejor resultado. El Volkswagen Tipo 1 es un coche reconocido a nivel mundial, representativo de la marca Volkswagen hasta el punto de que casi cualquier persona que lo ve sabe inmediatamente que es un Volkswagen por su inconfundible silueta. Técnicamente, el Volkswagen Tipo 1 es un automóvil de bajo costo. Producido por el fabricante alemán Volkswagen entre los años 1938 years 1978 en Alemania, continuando su fabricación en México hasta 2003, siendo el automóvil con más tiempo de producción en la historia. Fue el primer automóvil de la marca y se construyeron y vendieron más de 21 millones de unidades. 1. Inicialmente, en 1938, este modelo de automóvil se lo denominó KDF-Wagen, Kraft-Durch-Friedwagen, en alemán, Führer a través de la alegría. Durante la Segunda Guerra Mundial, 1939 to 1945, Alemania produjo muy pocos ejemplares con la auténtica carrocería de este modelo. En este periodo bélico,
La produción se concentró sobre todo en adaptar su estructura a los modelos militares que Bellwagen y Schwimmwagen, pero una vez terminada la guerra, se retomó en 1945 la producción en cadena del tipo 1 a gran escala y el modelo alcanzó distinguences gran popularidad y prestigio mundialmente. Es un automóvil de cuatro plazas con motor trasero y tracción trasera, disponible con carrocerías sedán y descapotable de dos puertas. El escrabejo es un coche de culto en numerosas subculturas, como la hippie y el tuneo. En todo el mundo existen numerosos clubes de propietarios y fans de este modelo. Durante muchos años, y hasta épocas recientes, este modelo fue utilizado como vehículo utilitario por cantidad de empresas, cuerpos de emergencia y seguridad, y se utilizó masivamente como taxi en la Ciudad de México. En 1999, en unas votaciones realizadas en Las Vegas por especialistas internacionales para designar el automóvil más influyente del siglo XX, el VW Tipo 1 quedó dentro de los primeros 5 automóviles. Además de Alemania, a nivel mundial tuvo sus principales centros de producción en Brasil, México y Sudáfrica, siendo finalizadas sus producciones en distintas épocas. La producción del llamado Fusca en Brasil fue dada de baja en el año 1986 en un primer momento y definitivamente en 1996. En México, la producción del Volkswagen Sedan continuó sin interrupciones hasta el año 2003, siendo su última unidad producida destinada al Museo de Volkswagen en Wolfsburgo. A partir de 1998 la factoría mexicana de Puebla, donde se produce este coche, lanzaría el nuevo Volkswagen Beetle, o Volkswagen New Beetle para el mercado estadounidense, presentándolo como sucesor natural del VW Tipo 1. Este fue un automóvil completamente nuevo que tenía la forma conceptual del Beetle original, al que de alguna manera rinde homenaje. Denominación. El New York Times utilizó posiblemente el nombre de Beetle, escribejo en inglés, por primera vez en un artículo publicado el 3 de julio de 1938. En el mundo anglosajón se hicieron populares paulatinamente sus primeros supados, Beetle o Bug. En Alemania, se le puso el nombre de Käfer para diferenciarlo en 1961 del Volkswagen 1500 de 3 volúmenes, el Tipo 3. Con el tiempo, el Volkswagen Tipo 1 recibió numerosos nombres y apodos en distintos países que luego fueron adoptados por Volkswagen en su publicidad y nomenclatura, Käfer, en alemán escrabejo, Beetle en los países anglosajones, Coccinelle, Mariquita en francés, escrabejo en España, Argentina, Uruguay, Chile, El Salvador, Panamá, Paraguay y Perú, con gorrocho, o simplemente Volkswagen, en Venezuela, también como picarolo en Colombia y Ecuador, Pita, Tortuga, en Bolivia, Fusca en Brasil, Uruguay y Paraguay, llamado Cupla en Finlandia, Cucrica en Guatemala y Honduras, Migliolino en Italia, Poncho en Chile, Vacho, Volcho, Bacho o Sedan en Mexico, Costa Rica y otros países de América Central, Garbus, Jorobato, en Polonia, Balilo o Valky en Puerto Rico, Capillo en República Dominicana, Brook en República Chica, Kaplumbaga en Turquía, Zuk, Bicho, en Rusia, Bagar en Hungría, Wykever en Holanda. Todos estos nombres tienen significados similares. Desarrollo. Porsche Tipo 12. Los regions del Volkswagen Tipo 1 se remontan hacia 1925 cuando Bilabaran y envió sus planos a Masquine ba Instaltuin, en los que se mostraba su diseño básico. Hacia 1931, se presentó el Porsche Tipo 12, un prototipo que Ferdinand Porsche desarrolló para Zundap, del que posteriormente se tomarían muchos elementos de diseño.
En esa misma época, el régimen nacional socialista de Alemania comenzaba a encaminar sus esfuerzos para la producción de un automóvil que fuera asequible para la gran mayoría del pueblo alemán. Mercedes-Benz W28170H. Adolf Hitler, por entonces Kanzler de Alemania, y fue uno de los inspiradores del diseño, 3 ideó una red de autopistas diseñadas para unir a todo el país por carretera rápidamente, después el sistema se extendería hasta Suiza y Austria. En principio se pensó que la velocidad máxima debía ser de 160 km per hour, aunque finalmente se optó por que fuera ilimitada. Esta red, que se llamaría Autobahn, estaría compuesta por calzadas de 3 carriles por cada sentido, con una anchura mínima de unos 2,5 metros cada carril, 6 decímetros de cemento bajo la capa de asfalto, curvas bien peraltadas y barreras de seguridad a ambos lados de la calzada. Pero se encontró con el inconveniente de que la mayoría de la población alemana carecía de automóvil. El nombre que se adoptaría en principio para el modelo sería KDF-Wagen, que significa algo así como a la fuerza por la alegría, o fuerza por medio de la alegría. Motor de Volkswagen mostrando la disposición de los cilindros, se ha quitado una tapa de enfriamiento. En 1933 Hitler se entrevistó con Ferdinand Porsche que había sido ingeniero jefe de Daimler-Benz entre 1923 y 1928 para discutir sobre el desarrollo de un Volkswagen vehículo popular o mejor dicho un automóvil para el pueblo, al alcance de la economía popular. Un vehículo básico que debería ser capaz de transportar a 2 adultos y tres niños a una velocidad máxima de 100 km per hour, 62 miles per hour, y que debes costar no más de 990 Reichsmarks. For el propio Hitler le pidió que se fijase en la naturaleza para conseguir una línea bella y aerodinámica. Debería tener, además, buenas cualidades para aguantar el peor trato imaginable, y ser de sencillo mantenimiento. Ferdinand Porsche había formulado los parámetros originales para un Volkswagen no coche popular muchos años antes de recibir el encargo, tomando como base la experiencia centroeuropea de la época. Si el Rumpler Tropfenwagen había materializado en los años 20 la viabilidad de un vehículo con el motor y la caja de cambios formando un tranche para lo que era imprescindible contar con una suspensión independiente tras remediantes oscilantes, sería la experiencia del ingeniero austríaco judío Joseph Ganz y su standard superior los que adaptarían el concepto de la refrigeración por aire al coche económico en los duros años 30. Prototipo del Tatra V570, 1933. Erwin Komenda, jefe de diseño de Porsche, fue el responsable del diseño y estilo del automóvil. Se tomaron asimismo influencias tanto del Tatra V570, que influyó en el Porsche 12, como del Tatra T97, un desarrollo checoslovaco presentado en la segunda mitad de los años 30 years de los Mercedes-Benz Heckmotor presentados tras la marca de Ferdinand Porsche de Daimler-Benz donde había sido ingeniero jefe en la década de los años 20. Ferdinand Porsche. El chasis y el motor del tipo 1 fueron utilizados en un gran número de vehículos militares incluyendo el Kübelwagen que después fue adaptado al Volkswagen tipo 181, conocido como Thing en Estados Unidos y Safari en América Latina y el vehículo anfibio Schwimmwagen construido en menor número. Después de esto el Volkswagen siguió siendo remodelado a través de los años. Algunos de los nuevos modelos conservan muchas de las características de sus antecesores, tales como el Tipo 1, el KDF-Wagen. Propaganda KDF alrededor de 1940. Adolf Hitler en la ceremonia de inauguración de la planta de Volkswagen en Wolfsburgo,
Entonces KDF Stad. Hubo unos 38 prototipos hasta la terminación del proyecto un V1, un V2, Dre VW3, White Dre VW30 y VW38 construidos en madera. El número no es exacto. Sin embargo, debido al hecho de que algunos versuch, V1 y V2, se utilizan en la construcción del VW3, igualmente algunos, si no todos, los VW3 se convertirán en VW30. El prototipo Porsche tipo 325, desarrollado por NSU, se hala en el Museo de Volkswagen. Sin embargo, el V3 y los prototipos VW30, más recientes, son réplicas, y que ninguno de ellos sobrevivió a la guerra. Prototipos del KDF wagon aparecieron hace 1935 con la pre-serie VW38, ciento producidos por Daimler-Benz en Stuttgart, Alemania. El automóvil tenía su distintivo perfil curvo y su motor de 4 cilindros boxer enfriado por aire, montado en la parte trasera. Sin embargo, la fábrica solo produciría un puñado de vehículos para cuando la guerra estalló en 1939. Consecuentemente, el primer lote producido poseía un chasis de tipo militar parecido al del todoterreno Kubelwagen tipo 82, aproximadamente 5200 construidos, y el anfibio Schwimmwagen tipo 166. Aproximadamente 1400 construidos. El automóvil fue diseñado funcional y mecánicamente para que fuera lo más simple posible, así que no podían cometer grandes errores. Los motores enfriados por aire de 985 cc y 25 horsepower, 19 kilowatts, probaron ser especialmente efectivos durante las acciones del África Corps en el norte de África, bajo el calor del desierto. Esto era debido a la configuración de su enfriamiento de aceite y al rendimiento superior del motor 4 cilindros boxer. También constituía una importante mejora la novedosa suspensión cuyo diseño se basaba en una barra de torsión, en lugar de la típica suspensión a base de balistas o de muelles. Se construyó un número reducido de VW38 para uso civil, inicialmente para la élite nazi, en los años 1940-1945, posiblemente debido a la escasez de gasolina durante la guerra. Algunos pudieron ser abastecidos con derivados de la piedra lisas de madera. Adicionalmente a los vehículos militares ya mencionados se fabricó otro denominado Commandowagen, que posee todo el aspecto del tipo 1 actual, montado sobre el chasis 4WD del Kubelwagen, ciento estos un total de 669 unidades. Los Commandowagen fueron fabricados hasta 1945, cuando la producción fue totalmente detenida debido al grave daño que los aliados habían causado en la planta industrial, que había sido severamente bombardeada. Muchos de los equipos esenciales para la producción fueron trasladados a bunkers subterráneos para resguardarlos y permitir reiniciar la producción una vez que las hostilidades hubiesen cesado. Las unidades puestas en circulación antes del final de la Segunda Guerra Mundial, se reconocen por sus matrículas comienzan con las letras IEA. Estas letras son, de hecho, el prefijo para todos los automóviles matriculados en la región de Stuttgart 6 entre 1906 years 1945. Características técnicas. Ilustración de los sistemas de refrigeración de air y escape del motor. A pesar de mantener el mismo aspecto de años, aparentemente, en el Volkswagen tipo 1 entre 1954 years 1969 solo se había modificado el capó trasero, en este periodo se realizaron más de 2,500 cambios en el motor y en otras partes del coche. 7. El escrabajo tenía motor y tracción traseros. Esta disposición mecánica es muy compacta,
liberando espacio para los pasajeros y el equipage, pero presenta algunos desafios técnicos. Por un lado la situación trasera del motor implica que es necesariamente debe estar muy próximo a las ruedas, pues de lo contrario restaría espacio para las plazas traseras, caso de emplear un motor central trasero por delante del eje, o sería perjudicial para la estabilidad, caso de emplear un motor trasero por detrás del eje. Por otra parte, la situación del motor encarece la refrigeración, puesto que el radiador debe estar situado de modo que el aire exterior impacte en el lo que implica utilizar un sistema más o menos complejo de canalizaciones de aire y bombeo de agua. Las soluciones utilizadas en el escarabajo aprovechan sin duda la experiencia en vehículos con motor trasero de pregra, desde los Rumpler-Tropfenwagen hasta los Standard Superior. Para los conjugaran de modo único creando un grupo modo propulsor mítico por su robustez y sobriedad. Para favorecer el volumen interior del coche, el motor se situaba por detrás del tren trasero. Sin embargo, para no comprometer la estabilidad, la caja de cambios, el diferencial y el propio motor formaban un transit construido íntegramente en el cilindro y muy compacto, favorecido por la disposición del motor boxer de 4 cilindros opuestos, que lo hacen bajo y corto reduciendo así el momento polar de inercia. Gracias a esta disposición boxer longitudinal trasera del motor, se conseguía un comportamiento similar al de los motores traseros situados por delante del eje sin comprometer el volumen del asiento trasero. Transit compacto era en cualquier caso tan pesado respecto de la masa total del coche, que no podía formar parte del eje trasero al estilo de los puentes con caja de cambio integrada de los enormes hispano-suiza. Sería ingobernable el vehículo por la relación entre la masa suspendida y la masa no suspendida. Por ello el escarabajo levaba el transit fijado solidamente a la carrocería y empleaba una suspensión independiente para permitir el movimiento de las ruedas. Esta solución empleada y patentada por primera vez en el Rumpler-Tropfenwagen, se basaba en el uso de una suspensión por ejes oscilantes en la que los semiejes oscilaban cubiertos por trompetas respecto del diferencial mediante una junta cardánica, pero estaban fijados rigidamente a la rueda. Para refrigeración se utilizó un sistema por aire que evitaba los problemas de la refrigeración por agua en los motores traseros. A diferencia de los sistemas empleados en microcoches hasta la fecha, utilizaba aire forzado mediante ventilador, posible gracias a emplear bancadas de solo 2 cilindros, lo que permite que el aire refrigerara correctamente los cilindros traseros. Adicionalmente un enfriador del aceite del motor, ubicado en la cubierta del ventilador del motor, garantizaba la correcta temperatura de funcionamiento y la larga vida del motor, optimizado por un termostato que evitaba la puesta en marcha del enfriador de aceite con el motor frío. Los modelos posteriores de carburador ofrecieron regulador del aire de admisión, estrangulador, automático. El aire de admisión del motor pasaba a través de un filtro metálico, mientras que las partículas más pesadas se filtraban mediante un vano de aceite. Después de 1960, la tracción incluía un amortiguador hidráulico para absorber irregularidades. La carrocería tenía 2 puertas, con un parabrisas frontal plano. Contaba con capacidad para 4 pasajeros y el equipage se podía guardar tanto en el capó delantero como detrás de los asientos posteriores. Ofrecía un coeficiente aerodinámico de 0.41, es relativo buen CX, contribuía el racional diseño de la parte trasera del coche. La carrocería se fijaba a un chasis casi plano, que incluía un túnel estructural central, mediante 18 tornos. En las suspensiones delantera y trasera destacaba el uso de barras de torsión,
junto con barra estabilizadora delantera, con un sistema de suspensión independiente en las cuatro ruedas. Ciertas características iniciales fueron posteriormente revisados, incluyendo frenos mecánicos de temper, la ventana trasera dividida, los indicadores de cambio de dirección y la caja de cambios no sincronizada. Otras características, como su forma general distintiva, se mantuvieron prácticamente inalterados a lo largo de todo su periodo de producción. Indicativo del diseño utilitario del coche, el interior contaba con superficies metálicas pintadas, un poco de metal cromado en la espartena consolida instrumentos circular, de un solo reloj, bajientos delanteros ajustables, bajiento trasero abatible, lunas traseras baixantes de apertura opcional, regulares de ventilación pivotantes. Y calefacción través de colectores de intercambio error independientes del calor del motor. Disponía de un curioso sistema de provisión del agua de limpieza del parabrisas, ideado para evitar la complejidad y el costo de utilizar una bomba eléctrica adicional. La presión necesaria para bombear el agua procedía de la rueda de repuesto del coche, situada en el maletero delantero, que se debía inflar con una sobrepresión determinada. 8. A lo largo de su producción, VW comercializó el tipo 1 con una transmisión manual de 4 velocidades. A partir de 1961, y casi exclusivamente en Europa, 9 se ofrece una versión opcional con transmisión semi-automática saxomat. Una transmisión manual de 4 velocidades regulares acoplado a un embrague electromagnético, con un embrague centrífugo para el ralentí. Posteriormente, a partir de 1967 en Europa y 1968 en los Estados Unidos, VW ofrece una transmisión semi-automática opcional, denominada autostick, que era un sistema manual de 3 velocidades acoplados a un embrague electroneumático y a un convertidor de par. 10. A partir de 1964, las carrocerías tuvieron varias modificaciones, se agrandó el tamaño de las ventanas laterales y del parabrisas delantero. Los 65 años que duró su producción, el sedán tuvo varias motorizaciones diferentes. Estas fueron 800 cc, 900 cc, 1100 cc, 1200 cc, 1300 cc, 1302 cc, 1303 cc, 1500 cc, 1600 cc de carburador y encendido con platinos. 1600 cc de carburador y encendido electrónico, 1600 cc con carburador y encendido electrónico y con convertidor catalítico, 1600 cc de iniciación electrónica con generador y convertidor catalítico y, finalmente, 1600 cc de iniciación electrónica con alternador y convertidor catalítico. Mientras que el aspecto general del escribillo prácticamente no cambió a lo largo de su vida útil, recibió más de 78,000 cambios sucesivos durante su producción. 11. Modelos derivados del diseño inicial. Volkswagen Kubelwagen, modelo militar basado en el KDF, predecesor del Volkswagen Safari. Schwimmwagen en el Museo de la RAF. El modelo militar basado en el KDF con mayor producción fue el Kubelwagen, del que se fabricaron más de 50,000 unidades durante la Segunda Guerra Mundial. Fruto del ingenio de Ferdinand Porsche, se trataba de un todoterreno ligero, que al contrario que el Jeep norteamericano, no disponía de 4 ruedas motrices. Tanto el motor como la tracción eran traseros, lo que no perjudicaba demasiado su comportamiento en campo traviesa, debido tanto a su considerable altura sobre el suelo, como a su reducido peso. A su vez,
Mostro unas aceptables cualidades reuteradas cuando en los primeros episodios de la guerra relámpago, campanas de Polonia y de Francia, la Wehrmacht aprovechó los redes de carreteras existentes para recorrer grandes distancias en muy poco tiempo. En su construcción se intentó primar su simplicidad y robustez mecánica. Partiendo del motorboxer de cuatro cilindros refrigerado por Air 12 del KDF, que mostraría su idoneidad tanto en el caloroso clima del norte de África como en el frío extremo de Rusia. De hecho, uno de los argumentos a su favor era que el air ni se congela ni hierve, y de un chasis reforzado, el diseño de la carrocería brilla por su sencillez. Chapas planas con bandas de refuerzo estampadas, parabrisas abatible y capota de lona. 13 El marisclero en Rommel fue uno de los primeros mandos alemanes en reconocer la valía de este pequeño vehículo, y supo obtener un máximo aprovechamiento de sus cualidades en la guerra del desierto. Pero el menos conocido y más extremo de estos modelos era el Schwimmwagen, que consistía en una variante del Kubelwagen anfibia con una hélice abatible enlazada directamente al signo del motor y que permanecía conectada meramente por la fuerza de la hélice contra el agua. Esto era una gran ventaja en aguas poco profundas, ya que en caso de golpearse con una roca o con el fondo, la hélice se desacoplaba pasando por encima del obstáculo y volvía a caer en su lugar simplemente por su peso. En caso de circular en tierra, la única precaución era despatir la hélice para no arrastrarla. Fue un vehículo muy escaso en su producción debido a los constantes bombardeos sobre la fábrica y a la falta de recursos. Pero incluso así, los expertos concuerdan en que fue el anfibio más simple y fiable de la Segunda Guerra Mundial. Conflictos de la posguerra. Mucho del diseño del tipo 1 se parece al Tatra de Hans Ledwinka, en particular del modelo T97, que poseía las mismas características del tipo 1, el mismo tipo de motor, el perfil y el tipo de refrigeración. Tatra presentó una demanda legal, pero esta se detuvo cuando Alemania invadió Checoslovaquia. El caso fue reabierto después de la guerra y en 1961 Volkswagen pagó a Tatra $300,000 de marcos alemanes en compensación, 14 lo que penalizó el desarrollo del tipo 1 a lo largo de la década siguiente. Roy Fedden, más conocido por sus trabajos en motores con distribución por válvula de camisa carretera, solicitó en septiembre de 1943 una patente para un vehículo idéntico en aspecto y disposición al VW Käfer. La obtuvo en julio de 1945, Pat GB 570,814. 1949 Tipo 1 Ventana dividida, 1949. La compañía Volkswagen debió en gran parte su existencia en la posguerra al oficial británico Mayer Hurst, 1916-2000. 15 Después de la guerra, el equipo y tecnología de la fábrica fueron ofrecidos a los fabricantes automotrices de Inglaterra. Sin embargo, y de manera curiosa, estos rechazaron la idea por considerar que el vehículo era inferior técnica y visualmente, lo que lo haría inviable económicamente. Roy Fedden solicitó en 1943 una patente, GB 570,814, para un vehículo igual al VW. Pero los militares británicos pensaban de manera contraria, ya que después de la exhibición a sus altos mandos de uno de los pocos VW que exhiben, las cualidades técnicas y la superioridad del Volkswagen habían sido evidentes. Se encomendó entonces a Hurst el control de la planta, capturada inicialmente por los estadounidenses, con el encargo de iniciar la construcción de 20 vehículos. Debido a que la planta había sido severamente dañada durante los bombardeos,
La primeraria de Hearst fue la de quitar los bombas sin detonar, puesto que tras perforar el techo, algunas habían quedado alojadas entre las líneas de producción, causando un gran daño de haber instalado. Dispensando reconstruir los edificios, reinstaló máquinas, prenses y las líneas de montaje. Tras lograr poner la planta en operación, formó un equipo de ventas y una red de servicio. 16 En 1946 la planta produjo 1,000 almas, y el automóvil y su ciudad cambiaron sus nombres a Volkswagen, Automóvil del Pueblo, y Wolfsburg, respectivamente. 17 Los primeros 1785 escrobajos comerciales fueron fabricados en 1945. 18 Y exportaron sus primeras unidades a Holanda en 1947. Cabriolet. Volkswagen Cabriolet, 1960. El primer modelo descapotable se lanzó en 1949, un biplaza Hebmüller Cabriolet que fue producido hasta la quiebra del fabricante, según otras fuentes, la destrucción de la planta por un incendio en 1953. Hebmüller fabricó a partir de marzo de 1949 un total de 696 ejemplares, 19 hoy en día son sumamente codiciados. El escrabajo Cabriolet 4 plazas, tipo 15, comenzó su producción en 1949 por Carmen en Osnabrück. Fue en 1948 cuando Wilhelm Carmen compró un sedán escrabajo de Volkswagen y lo convirtió en un convertible de 4 plazas. Después de presentarlo con éxito a Volkswagen en Wolfsburg, la producción comenzó en 1949. Después de una serie de alteraciones estilísticas y técnicas hechas al Cabriolet Carmen, 20, correspondientes a los muchos cambios que se hicieron en el Volkswagen escrabajo a lo largo de su historia, el último de 331,847 descapotables salió de la línea de ensamblaje el 10 de enero de 1980. Otros modelos derivados del tipo 1. Volkswagen Carmen Ghia Coupe. El Volkswagen Tipo 1, poco después de la puesta en marcha efectiva de su producción, generó algunas curiosas variantes, tales como camionetas y furgonetas con necesidades de carga liviana y de poco volumen. Estas conversiones reciben el nombre genérico de vagonetas en México. Durante los primeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pequeñas fábricas utilizaron como base el diseño original de Volkswagen para desarrollar sus propias creaciones, como el famoso carrocero italiano Ghia, ciento en su mayoría descapotables deportivos biplaza, como el Volkswagen Carmen Ghia, que pisa contra el modesto motor del escrabajo. Gracias a su depurada línea podía considerarse a todos los efectos un deportivo. Fue un éxito de ventas considerable entre los años 1955 y 1974, especialmente en los Estados Unidos. Sin embargo, a través de los ajustes realizados por empresas independientes distintas, el coche se convirtió en modelos más lujosos, como los roadsters, el famoso Hebmüller, e incluso automóviles Cripstol. Cambio semi-automático. Rochilo trasero de un VW semi-automático. En 1968 se lanzó una edición limitada de 256 unidades semi-automáticas que se distribuyeron por todo el mundo. Esta edición limitada tenía la particularidad de que en la parte trasera del motor aparece el Rochilo Automatic Stick Shift. 21 Ninguna de estas unidades se quedó en la fábrica de Alemania, se vendieron todas. En la cultura popular, el sedán se convierte en estrella de cine. Disney usó el Volkswagen escrabajo para su serie Herbie. Un Fusca brasileño estilizado. Expresidente de Uruguay, José Mujica, saliendo de su auto, un Volkswagen Fusca de color celeste. El expresidente de Uruguay con su característico Fusca. Como sus contemporáneos Mini,
Fiat 500, también llamado Topolino, y Citroën 2CV, el Volkswagen Tipo 1 hectare sido considerado una especie de automóvil de culto desde su asociación con el movimiento hippie de los años 1960, sobre todo el Volkswagen Combi. Muchos de estos automóviles eran pintados psicodélicamente,